Today we are going to discuss about transmission impairments. What is transmission impairment? When signal travels through the transmission media, which is not perfect, that means our transmission media is not the ideal one where there will be no disturbance. Obviously, whenever we will send data through a transmission media, what type of it is, there will be some type of disturbance. And due to this imperfection, it causes the signal impairments. This means that the signal at the beginning of the medium is not the same as the signal at the end of the medium. শুরুতে আমরা যে signal পাঠাচ্ছি from the sender, whatever the receiver is receiving will not be the same one. So, what are the three causes of transmission impairments? It is attenuation, distortion, and noise. We'll discuss one by one. First of all, attenuation. Attenuation generally means loss of energy. That means when signal travels through the media, due to the resistance of the media, সিগন্যালের এনার্জি কমতে থাকে। যত দূর যাবে তত সিগন্যালের এনার্জি কমতে থাকবে। The solution is either using amplifier or we can also use signal regenerator, which is known as repeater. Now, how we can measure attenuation? We can measure attenuation by using dB or decibel. What is the formula to measure it? It is 10 log P2 by P1 base 10. What is P2 and P1? P2 হচ্ছে input signal, P1 input signal, P2 output signal, or you can say through the transmission media when we are sending the signal. So there are some points, point 1, point 2. তো পয়েন্ট ওয়ানের সিগন্যাল যখন আমরা মেজার করলাম it may be P1 and point 2 এর সিগন্যাল পাওয়ারটা maybe P2, or at this point this is এখানে যে সিগন্যাল পাওয়ারটা আছে সেটা হচ্ছে P1, এখানে যে সিগন্যাল পাওয়ারটা আছে সেটা হচ্ছে P2. Now if in case of this first portion P point 1 and point 2, the signal will be attenuated, এখানে সিগন্যালের এনার্জি লস হবে, কিন্তু from point 2 to point 3 এখানে সিগন্যালের এনার্জি ইনক্রিজ করবে because we are using amplifier in between point 2 and point 3. Now directly go to the example. Suppose a signal travels through a transmission media and its power is reduced to 1/2. That means P2 P1 এর half হয়ে যাচ্ছে, or we can say P2 is 0.5 P1. Half P1 means 0.5 P1. Now we are putting the results in the formula 10 log 10 0.5 P1 by P1. Now if we calculate it, we can see 0.5, the log value is minus 0.3. So this is the result. So it will be 10 into minus 0.3, that means minus 3 dB. Now one thing we have to remember, if the result is coming in negative, that means signal is attenuated, that means there is a loss in energy. But if the result comes in positive, that means signal is amplified. This is the example for this. Signal travels through an amplifier যেখানে P2 P1 এর 10 times হয়ে যাচ্ছে, P2 is 10 P1 because of the amplification. তো এখানে আমরা লিখতে পারি 10 P1 P2 এর জায়গায়, and finally P1 will be cancelled and it will be 10 log 10 log 10 to the base 10. Log 10 to the base 10, it will become 1, so it will be 10 into 1, that means 10 dB. Here you can see the signal, sorry, the result is coming in positive. Now why we are using dB? Because of this, যদি আমরা এই ছবিটা দেখি, 0.1 এটা ছিল minus 0.1 to 0.2 এটা ছিল minus 3 dB হয়েছিল attenuation, then 0.2 to 0.3 এটা amplified হয়েছে। তো attenuation যদি আমরা ক্যালকুলেট করি, বেসিক্যালি it is amplified not attenuated, তাহলে আমরা দেখব যে
7 dB রেজাল্ট হয়েছে, and finally এখানে আবার -3 dB। তো যেটা অ্যাডভান্টেজ, আমরা এখানে যদি ক্যালকুলেট করি the final attenuation, so it can be calculated in this way: -3 plus 7 -3, so final result is +1. Now that we are coming to the second signal impairment, that is distortion. Distortion means the signal changes its form or shape. Signal property somehow change হয়ে যাবে। Distortion occurs in composite signal. Each frequency component has its own propagation speed traveling through a media. The different component therefore arrive with different delays at the receiver. আলাদা আলাদা component বিভিন্ন delay নিয়ে পৌঁছবে। That means that the signals and different phases. Example, আমরা যদি এখানে দেখি composite signalটাকে, তাহলে দেখবো this is the composite signal, and finally because of the distortion আমরা দেখবো সিগন্যালের অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হয়ে গেছে। Okay, so this is the change of signal phase. বেসিক্যালি এখানে যে চেঞ্জটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সিগন্যালের ফেজের চেঞ্জ হয়ে গেছে। This is 0 degree and this is 180-degree signal. Now final disturbance, or you can say the final signal impairment, is noise. There are different types of noise. It may be thermal noise, it may be induced noise from motors or appliance, crosstalk, পাশ দিয়ে কিছু গেছে হয়তো, সেটার একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এফেক্ট, or impulse, লাইটনিং বা কিছু হচ্ছে তার ফলে একটা চেঞ্জ আসছে। So you can see point 1, this is the signal that has been transmitted, this is the source of noise or noise signal, and finally when it is received, the original signal is mixed up with the noise and it is creating something else. How will we can measure this noise with this ratio, signal to noise ratio, or in short SNR? It is basically signal power by noise power. It is usually given in dB and referred to SNR dB. The power of a signal is 10 milliwatt and the power of the noise is 1 microwatt. So signal power হচ্ছে 10 milliwatt, noise power হচ্ছে 1 microwatt. What are the values of SNR and SNR dB? Now first we'll calculate the SNR. SNR is the signal power, that means 10 signal SNR, signal power by noise power. So we can see signal power is 10 milliwatt. So we are transferring the milliwatt into microwatt. 10 milliwatt, that means 10 into 10 to the power 3 microwatt. And noise power is 1 microwatt. This is basically microwatt, not milliwatt. It is wrongly written. So it is 10,000 by 1 microwatt, and because the here we are having the unit as microwatt, here also we are having microwatt. This is again not milliwatt, microwatt. So because it is a ratio, the value will be absolute, there will be no unit of the result. তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার রেজাল্ট হবে 10,000, SNR is 10,000. Now what is SNR dB? SNR dB is 10 log 10 SNR. The formula of SNR dB is 10 log 10 SNR. The value of SNR is 10,000. 10,000 means 10 to the power 3. So sorry, 10,000 means 10 to the power 4. 1 2 3 4 zeros, 10 to the power 4. So it becomes
4 into 10, because log 10 base 10 will become 1, and this 4 will come here, so it will be 4 into 10, that means 40. Basically it is not 40, it is 40 dB. The values of SNR and SNR dB for a noiseless channel. If it is a noiseless channel, that means there will be a signal power, but noise power will be 0. So dividing by 0 will get infinity. So SNR will become infinity, and we know SNR dB is 10 log 10 SNR. So 10 log 10 infinity will again become infinity. So we can never achieve this ratio in real life, because in real life we can never had a noiseless channel. Absolute noiseless channel is not possible. Now এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, একটা হাই এসএনআর, একটা লো এসএনআর। সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও, যদি যদি আমরা দেখি নয়েজ পাওয়ার যদি খুব কম থাকে, তাহলে আমরা দেখব সিগন্যাল প্লাস নয়েজ, সরি নয়েজ পাওয়ার যদি খুব বেশি থাকে, লার্জ, it is large SNR. Sorry, large SNR means signal power is quite greater than noise power. তো এখানে আমরা এই টাইপের সিগন্যাল পাবো। সিগন্যালটা ডিস্টার্ব হয়েছে, কিন্তু রিলেটিভলি কম ডিস্টার্ব হয়েছে। বাট যদি আমরা দেখি যে যেখানে স্মল এসএনআর, দ্যাট মিনস সিগন্যাল পাওয়ার ইজ লেস অ্যান্ড নয়েজ পাওয়ার ইজ কোয়াইট হায়ার। তো সেখানে নয়েজ পাওয়ার আমরা দেখছি এটার থেকে নয়েজ পাওয়ার অনেক বেশি। তো আমরা দেখবো সিগন্যালটা অনেক বেশি ডিস্টার্বড হয়েছে, অরিজিনাল সিগন্যালের থেকে অনেকটা বেশি তফাৎ। So that's all for the signal impairment.